ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ. ಐ ಆಮ್ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಟನ್ಕರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ 7. ಇನ್ ದಟ್ paper, first unit, that is linear algebra. Today we'll study few examples related to session 1 to session 6. That means we studied vector space, subspace, linear span, linear combination, linearly dependent and linearly independent, basis of a vector space, dimension. We have studied all the concepts with examples and related theorems as well as property. ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಮತ್ತು ಥಿಯರಮ್ಸನ್ನು ವಿಲ್ ವರ್ಕೌಟ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, you try to work out all these examples, theorems on your own and cross check it. Okay, shall we continue? Shall we start now? Okay, ಮೊದಲ example, first example, prove that the set containing the elements of the nature a plus b root 2 where a and b are the rational numbers is a vector space with respect to vector addition and scalar multiplication. ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿಫೈ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ 100%. ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್. ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಅ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. 100%, ನೋ ಡೌಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಹಾಗಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯೂ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಸೆಟ್ ವಿ ಓವರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ. ವಿದಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ. ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಎ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಿ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ವಿ ಸಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇನ್ ವಿ ವಿ ಸಿ 2 elements. That means the condition is satisfied. Clearly Q is a field, first condition. Second, we see more number of elements in V than Q, second condition also satisfied. That means these two binary operation will help us to show it is a vector space. Vector space ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಬಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಕ್ಲೋಜರ್ ಲಾ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ, ದೆನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಲಾ, ಎಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ 3 more conditions. First one, the first condition is A times of alpha plus beta. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇದೆ, 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಎ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬೀಟಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇವಾಗ 2 ಸ್ಕೇಲಾರು, 1 ವೆಕ್ಟರ್, ಅಲ್ಫಾ ನಾಟ್ ಅಲ್ಫಾ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A alpha plus B alpha. This is also satisfied. It will satisfy these 2 conditions. And finally, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾವುದು? 1 dot alpha equal to alpha dot 1 equal to alpha. Here 1 is a scalar, alpha is a vector. ಹಾಗಾದರೆ with the help these 2 binary operations, ಯಾವುದು? Vector addition and scalar multiplication, will help us to prove, we will decide whether it is a vector space or not. Vector space ಅಂದರೆ abelian group under addition and this condition as well as this one you can work out. Okay, next example.
The next example, S is a set containing a polynomial. S is a set containing a polynomial of degree less than or equal to 3. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಲು ದಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, clearly S is a subspace over Q because the sum of two polynomials of degree less than or equal to 3 is again a polynomial of degree less than or equal to 3. That means vector addition as well as the scalar multiplication holds good. That means it is a vector space. Next example, we have to express a vector. We have to express a vector as a linear combination of these three. What I do now, I denote this one as beta. Beta is a vector. It is of the form 1 minus 2 5. Linear combination of the vectors alpha 1. First vector I will denote it as alpha 1, second vector as alpha 2, and last vector as what? Alpha 3. We have to express beta as a linear combination of alphas. That means alpha 1, alpha 2, alpha 3. Mathematical way of writing this one is like this. Beta equal to A alpha 1 plus B alpha 2 plus C alpha 3. Now ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? What we have to do? We have to replace alpha 1 by alpha 1 by 1 1 1, vector 1 1 1, alpha 2 by 1 2 3, and alpha 3 by 2 minus 1 1, and beta by grouping and equating, solving, we get the value of what? ABC. ABC value substitute ಮಾಡಿದಾಗ definitely we get the value of what? Beta. That is 1 minus 2 5. ಇದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, we can express beta as a linear combination of alpha 1, alpha 2, and alpha 3. This completes the solution. Next example, if alpha 1 and alpha 2 are the vectors, alpha 1 ಮತ್ತು alpha 2 ಎರಡು vectors of what? Vector space over a field F. What we have to show? We have to show that the set containing alpha 1, alpha 2, and the last vector is of the form A alpha 1 plus B alpha 2 is linearly dependent. ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ, we know that to check whether it is linearly dependent or independent, first we have to multiply each vector by a scalar and summing and equating to 0. Okay, we know that if A belongs to F, clearly its inverse also belongs to F. If B belongs to F, then its inverse, additive inverse, also belongs to F. ಸ್ಕೇಲಾರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಂದರೆ ಸ್ಕೇಲಾರು ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಇರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ವಿ ಮೇ ಟೇಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಯು ಮೇ ಟೇಕ್ minus A. What I do now, I will multiply alpha 1 with minus A and alpha 2 with minus B, and last one I will multiply A alpha 1 plus B alpha 2 with one scalar. That scalar I will take it as 1. Grouping A plus of minus A, scalar 0, B plus of minus B, scalar 0. If you multiply a scalar 0 with a vector, we get a vector 0. And again, if you multiply a scalar 0 with the vector, we get vector 0. And sum of these two equal to 0. Since clearly we observe, what we observe? The coefficient of A alpha 1 plus B alpha 2 is 1, which is not equal to 0. That means the vectors are linearly dependent. Now the question arises in our mind, what about minus A and minus B? They may be 0 or may not. Okay, don't worry, because since the coefficient of A alpha 1 plus B alpha 2 is 1, by definition of linearly dependent, what the definition says? Definition ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 0 ಆಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಆ ಸ್ಕೇಲಾರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆದರೂ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ example. Next example,
Find a basis and the dimension of the subspace spanned by the subset S. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬೇಸಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಈಚ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ರೋ of a matrix A. First matrix as first row of A, second matrix as second row of A, third matrix as third row of A, last matrix fourth matrix as a fourth row of A, and using elementary row operations we have to reduce this matrix to echelon form. Now the question arises, what is the meaning of elementary row operations? Elementary row operations ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಮೊದಲೇದು 2 ರೋಸನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯು ಮೇ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಎನಿ 2 rows is an elementary row operation. The next one is what? You may multiply any non-zero row by a non-zero scalar. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗೆ ಒಂದು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಸ್ಕೇಲಾರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಯಾವುದೇ ರೋವನ್ನು ಯು ಮೇ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಎನಿ ರೋ ಬೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾವುದು? RI ಪ್ಲಸ್ KRJ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ K ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೋ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲೇ ರೋಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಜೊತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋದಲ್ಲೇ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಥರ್ಡ್ ರೋನು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ರೋ ಆಪರೇಷನ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, we have to reduce it to echelon form. What we are observing? This is echelon form. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? The first row, first column element is unity. Below this we observe 0. Second row, second column is a non-zero element. Of course, we may make it unity. 3 ಇಂದ 6 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಬರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಯೂನಿಟಿ. ಒಟ್ಟು ಏನಾಗಬೇಕು? ನಾನ್ ಝೀರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐ ನೀಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸಿನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಝೀರೋ ರೋ, second row is a non-zero row, therefore we see only 2 non-zero rows, therefore dimension of the subspace is 2. Okay, ಒಂದು ವೇಳೆ 3 non-zero rows ಇದ್ದರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. Here we observe only 2 non-zero rows in echelon form, therefore the dimension of the subspace is 2. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ echelon form ಅಲ್ಲೇ, ಈ ರೋ, this row we got it from the first row of A, which is first matrix. We have to retain the same. Second row of echelon form is from the second row of A, and which is the second matrix. Therefore, these two matrices forms a basis of the subspace spanned by S. We solved all the examples. I hope you got it. ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ just you go through it. Take care, stay home, be safe. Thank you.